Hello, hi to everyone. It's me Sudhaka, a faculty member in accountancy, having almost 25 years of teaching experience. My dear students, in this particular session, let us have a brief discussion on the syllabus which is being framed by Karnataka Pre-University Board. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, from each chapter how many marks we are going to get. Let us have a small discussion. For the first time I am going for YouTube classes for PUC students, but I went for so many classes for CA Foundation, my dear students. In CA Foundation I covered nearly 7 chapters, more than 200 videos. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, now see, this is your second PUC accountancy syllabus for the year of what, my dear students? For the year of 25-26. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು 25-26ನ ಸಿಲೆಬಸ್. ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, part 1 and part 2 ಅಂತ. In part 1 makla we have a 4 chapters. In part 2 we have another 6 chapters. See the first chapter, accounting for partnership basic concepts. Ee chapter alli what and all the things we are going to study andre, it is a chapter for only 6 marks, my dear students. In this 6 marks, see, in this 6 marks, there are 2 types of questions. One is interest on drawings. Another is profit and loss appropriation account. Among the two, one question will be asked for 6 marks. Rest of the things 2 marks ge 1 question barutte. 1 marks 2 questions. It is a chapter for totally 10 marks. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ to a maximum of students in Karnataka state. Definitely when I start the problem, you people will love my method of teaching. I'm damn sure you concentrate. Onchur gamana ittu keliskoli aste. Then next, my dear students, we have a second chapter that is about reconstitution of partnership form. In that we have a second module nalli we have only one concept, that is admission of a partner. From this admission of a partner, 2 chances are there. One, if the 6 marks question is asked, for how many marks? 6 marks. ಒಂದು ವೇಳೆ 6 marks question ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎನಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 2. ಒಂದು ವೇಳೆ 6 marksಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will be getting a problem for 12 marks. Okay, any one among the two according to PU board
ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ with respective to the gain ratio, my dear students. It is for how many marks? 6 marks. Then death of a chapter ide, this is also compulsory for 6 marks. So ultimately what we can say, admission alli enadru 12 marks ige bandre, both retirement and death will be covered for 6 marks each. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. This is all about your first part. Shall we move on to the second part, my dear students? See what happened in the second part. We have a 6 chapters. Accounting for share capital ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. Here shares are issued to the public and the amount of share is collected through different stages called application stage, allotment stage, call stage. That is what we are going to learn in this particular chapter. Then the next chapter is your what we call issue and redemption of debentures. Issue and redemption of debentures. It is also a chapter for how many marks andre? It is also a chapter for 12 marks, my dear students. See here. Wait for few seconds. This is for 12 marks, issue of share capital. Then issue and redemption of debenture. You might be asked any one question among the two. You may get a question on either issue or on redemption. That is also a chapter for 12 marks. Financial statement of a company. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ we have a 2 options. Either statement of P&L or the balance sheet. This is also a chapter for 6 marks. Financial statement analysis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Here we are going to study the comparative method and common size method. What? Comparative and common size method. That is a chapter for 12 marks. In the 9th chapter, we have a accounting for ratios called ratio analysis chapter. This one is also for their 12 marks. Okay. Finally, cash flow statement is for 6 marks chapter. This is all about your syllabus. Sir, question paper pattern hengirutte sir? Let me tell you how the question paper pattern will be. MCQ 5 questions irutte, which is of 1 mark each. Fill in the blanks 5 questions irutte. Match the following 5 questions irutte. 1 word 5 questions irutte. So ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. How many marks? 20 marks. This is your first part. Second part ಅಲ್ಲಿ this is your first part. Second part ಅಲ್ಲಿ 2 marks questions. You have to answer 3 out of 5. So 3 out of 5 ಅಂದರೆ it comes to how many marks? 6 marks. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, that is accounting for partnership basic concept. Chapter 3, reconstitution of partnership form with respect to the retirement and death.
ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. Okay, this is a 20 marks and this is a 6 marks. How many marks? Part 2 in the eradu seri 26 marks. Then part 3 in the 6 marks question barutte. You have to answer 3 out of 5. 3 questions baribeku out of 5 alli. So it is a 18 marks ಆಯಿತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂದ ಐದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್, P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 6 marks, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂದ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಚಾಪ್ಟರ್ 2, if you take an admission, you might be getting sacrifice ratio or new ratio. If you take an example of retirement, you might be getting a problem on gain ratio ಮತ್ತು new ratio. ಅಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಡೆಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7, financial statement of a company, either preparation of statement of P&L or balance sheet, any one among the two. Then chapter 10 in the barutte cash flow statement, either from operating activity or financing activities or investment activities. This is all about your part 3. When it comes to part 4, this is all about 12 marks question. You have to answer 3 out of 6. It comes to 36. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆರ್ 3 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 8 analysis of financial statement called financial statement analysis, chapter 9 ratio analysis. See how many questions? 1 2 3 4 5 6. This is all about your syllabus discussion and question paper pattern. See, add ಮಾಡಿ ಮೂರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 6 plus 18 8, 14 plus 6 20, 5 6 7 8. Total marks are 8. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೇ 1ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ 1ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ PDF ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ 95+ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.